పరిసరాల్లోనే ఉద్యోగరీత్యా ఉద్యోగాన్ని చేసి ఉద్యోగ విరమణ సంతమాలి గ్రామానికి సంబంధించి ఉన్నవారు గురుమూర్తి అనే వ్యక్తి ఆయన పరిసరాల్లోనే ఉద్యోగరీత్యా ఉద్యోగాన్ని చేసి ఉద్యోగ విరమణ తర్వాత పెన్షన్ తీసుకోవడానికి అక్కడికి వెళ్ళిన నేపథ్యంలో ఆ ఇన్సిడెంట్ జరిగింది. వారి కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా అక్కడే ఉండడం తర్వాత వారిని అక్కడే క్రిమేషన్ కూడా నేను రోజు జరిగిపోయిన విషయాన్ని కూడా మీ ద్వారా తెలియజేస్తున్నాం. ఇంకా ఇప్పటి వరకు కూడా ఏ ఒక్కరు కూడా చనిపోలేదు. దాంతోపాటు సుమారు మనకు వచ్చిన ట్రైన్స్, ఒక ట్రైన్ అటు నుంచి వచ్చేది, ఒక ట్రైన్ ఇటు నుంచి వెళ్ళేది. ఈ 2 ట్రైన్స్లో మన ఆంధ్రప్రదేశ్కు సంబంధించి ఇక్కడి నుంచి ట్రైన్ ఎక్కేవారు కానీ లేదు మన రాష్ట్రంలోనూ వివిధ ప్రాంతాల్లో అటు శ్రీకాకుళం దగ్గర నుంచి అటు ఒంగోలు వరకు మన ట్రైన్ ప్రయాణం జరుగుతున్న నేపథ్యంలో వెళ్ళిన వివిధ స్టేషన్లో ఉన్న ఆల్సుల ప్రకారము చూసుకుంటే సంఖ్యాపరంగా చూసుకుంటే కోరమండల్ ఎక్స్ప్రెస్లో 480 మంది ప్రయాణిస్తున్నట్టుగా మన దగ్గర సమాచారం ఇప్పటికీ వచ్చింది. అలాగే యశ్వంత్పూర్ ఎక్స్ప్రెస్లో 211 మంది ఇక్కడ ట్రైన్ ఇక్కడ అనేది వచ్చింది. ఎందుకంటే వయా తిరుపతి వస్తుంది కాబట్టి దాంట్లో ఆ తిరుపతిలోనే 107 మంది పాసింజర్లు అక్కడ దాంట్లో ఎక్కడం అనేది జరిగింది. ట్రైన్ ప్రయాణించడానికి ఆ ట్రైన్ క్యాచ్ చేయడం జరిగింది. సో ఈ నేపథ్యంలో సుమారు 690 మంది ఉంటే ఈ 695 మందిని మనము వెరిఫై చేస్తాం. మనకంతా కూడా అందరితో కాంటాక్ట్లోకి వెళ్ళాము. కాంటాక్ట్ వెళ్తే అందులో 553 మంది సేఫ్గా ఉన్నారని, ఏ ఒక్కరికి ఏ విధమైన ఇబ్బంది కానీ దెబ్బలు కానీ ఏ విధమైన ఇది జరగలేదు. అందరూ కూడా తిరిగి వారి స్వస్థలానికి ఇంటికి చేరిపోయిన విషయాన్ని సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే 22 మందికి చిన్న చిన్న గాయాలు దాంతో జరిగిన విషయాన్ని అని మరి ఐడెంటిఫై చేశాము. అందులో ఇంకా 22 మందిలో ఒకరికి కొద్దిగా పెద్ద దెబ్బ తగిలినట్టు హెడ్ ఇంజరీ అయింది అనేది మన సమాచారం ఉంది. అయినప్పటికీ కూడా అది పెద్ద సీరియస్ కాదనేది డాక్టర్లు నిర్ధారించిన విషయాన్ని కూడా ఈసారి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. అలాగే 92 మంది ఈ 695లో వాళ్ళు మేము ట్రావెల్ చేయలేదని చెప్పి వాళ్ళు ఇన్ఫార్మ్ చేశారు. వాళ్ళు చేసింది ఇది కాకుండా సంఖ్యాపరంగా చూసుకుంటే సుమారు 28-25 మంది వరకు ఇంకా ఫోన్కి అందుబాటులో కాంటాక్ట్లో రాలే. 25 నుంచి 25 మంది వరకు ఇంకా ఫోన్కి అందుబాటులోకి కాంటాక్ట్లోకి రాలే. మా అధికారులు ఇక్కడ నుంచి మా డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ దగ్గర నుంచి పోలీస్ శాఖ అలాగే అందరూ కూడా ఈ తాలూకా ఫోన్ నెంబర్లు ఎక్కడున్నాయి, వాళ్ళ లొకేషన్లు ఎక్కడున్నాయి అని వాళ్ళ ఇంటికి కూడా పంపించి వాళ్ళ తాలూకా యోగక్షేమాలని మరి తెలుసుకోవడం జరుగుతుందనే విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. ఈ మొత్తం ప్రక్రియ అంతటి కూడా ఇన్సిడెంట్ జరిగిన దగ్గర నుంచి ప్రతి గంటకు కూడా మరి సమాచారాన్ని ముఖ్యమంత్రి గారి కార్యాలయానికి మరి తెలియచేయడము, దాంతోపాటు ఆ అధికారులు సీఎంఓ మొత్తం దీన్ని వచ్చి సమీక్షిస్తున్నారు. అలాగే అక్కడ వచ్చి మంత్రి గారు, అక్కడ మంత్రి గారితో పాటు 6 అధికారులు కూడా అక్కడ ఉన్నారు. అలాగే ఈ ప్రాంతంలో మరి నిన్నటి నుంచి ఇక్కడ ఉన్న మరి మేము మరి మాతో పాటు ఇప్పుడు మరి టీడీ చైర్మన్ కూడా నిన్న ప్రత్యేకంగా ఈ అంశాన్ని గురించి మళ్ళీ వారు రావడం జరిగింది. ఇక్కడ కూర్చొని మన అధికారులు దగ్గర జిల్లా కలెక్టర్ గారు, సిపి గారు వాళ్ళందరూ కూడా అందరూ కూడా దీన్ని సమీక్షించుకుంటూ నిన్న రోజున కూడా మీకు చెప్పాను. ఇంకా అత్యవసరమైతే చాపను కూడా ఏర్పాటు చేశారు, అవసరమైతే లిఫ్ట్ చేయడానికి అని చెప్పాము. అక్కడ సుమారు 50 అంబులెన్స్లు వెళ్ళాయని నిన్న మీకు పూర్తి సమాచారాన్ని మీకు ఇచ్చాను. ఇప్పటి వరకు కూడా అక్కడ అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా సరే కానీ అక్కడ కటక్లోను భువనేశ్వర్లోను కూడా ఇంకా అంబులెన్స్ అక్కడ పెట్టాము. ఇంకా ఏదైనా ఇంకా ఏమే అత్యవసరమైన వస్తుందనే ఉద్దేశంతో అక్కడే ఇంకా పార్క్ చేసి వాటిని సమీక్షిస్తున్నారు. అధికారులందరూ కూడా సమీక్షిస్తున్నారు. ఇప్పుడు వచ్చి మనకు వచ్చిన ఏదైతే ఇప్పుడు ఇంజూరీ చెప్పిన 20 మంది ఇందాక సంఖ్య మీకు చెప్పాను కదా, 20 మందిలో 5 విశాఖపట్నం హాస్పిటల్స్ ఉన్నారు. విశాఖపట్నం హాస్పిటల్లో 5 ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నారు. ఇద్దరు వచ్చి కేజీహెచ్లోను, ఒకరు వచ్చి మల్కాపురం ఉన్న మా ఐఎన్ఎస్ కళ్యాణి అక్కడ దీంట్లో నేవీ హాస్పిటల్ ఉన్నారు. ఇంకోరు వచ్చి అపోలోలో ఇద్దరున్నారు. 7 హిల్స్లో ఇద్దరు ఉన్నారు. మొత్తం ఈ 5 వచ్చి మా హాస్పిటల్స్లో ఉన్నారు. 4 వచ్చి ఇంకా ఆదివిలో వస్తున్నారు.
ఆన్ ది వేలో నలుగురు వచ్చి వస్తున్నారు, మైండ్ ఇంజరీస్తో నలుగురు వస్తున్నారు. 11 మంది వచ్చి ఇంజరీస్ అయ్యి వాళ్ళు బాగైందని చెప్పి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోవడం కూడా జరిగింది. అంటే ఇప్పుడు ఇన్ పేషెంట్గా ఉన్న వాళ్ళు 5 మాత్రమే ఇన్ పేషెంట్గా ఇక్కడ మన విశాఖపట్నం హాస్పిటల్లో వీళ్ళని చేర్చడం జరిగింది. విశాఖపట్నం హాస్పిటల్లోనూ వాళ్ళని చేర్చడం జరిగిన విషయాన్ని తమకు తెలియజేస్తున్నారు. 2 హాస్పిటల్స్లో వాళ్ళు ఉన్నారు, సెమినరీస్లోను అలాగే ఐఎన్ఎస్ కళ్యాణి మల్కాపురంలోను వాళ్ళు ఉన్నారన్న విషయాన్ని మరి తెలియజేస్తున్నాం. 11 మంది ఇంటికి వెళ్ళిపోయినారు, 4 వచ్చి ఆన్వేలో ఉన్నారు, 4 కూడా ఆన్వేలో ఉన్నారన్న విషయాన్ని కూడా మరి తెలియజేస్తున్నాం. దీన్ని బట్టి ఇంకొక ఈ సాయంత్రం కల్లా పూర్తిగా ఇంకా 20 మంది తాలూకా మన డేటా వచ్చేస్తే, అక్కడ ఐడెంటిఫై అయిపోయిన బాడీ తాలూకా బాడీలన్నీ వచ్చేస్తే ఇంకా విషయాన్ని తెలియదు. ఇప్పుడుకొచ్చి కూడా మాకున్న ఏదైతే హెల్ప్ లైన్లు పెట్టామో మొత్తం శ్రీకాకుళం దగ్గర నుంచి ఒంగోలు తిరుపతి వరకు ఏవైతే హెల్ప్ లైన్లు పెట్టి కలెక్టరేట్లో పెట్టామో హెల్ప్ లైన్లో వచ్చిన సమాచారాలు అన్నీ సేకరిస్తాము, అప్ టు డేట్ అవుతుంది. ఇప్పుడుకొచ్చి ఏ ఒక్కరు కూడా మా మిస్ అయ్యారండి మా లేదని సమాచారం ఇప్పటికైతే మాకు లేదు. దయచేసి మళ్ళీ ఒకసారి ప్రభుత్వం తరఫున మళ్ళీ మీ ద్వారా కూడా మరి ఆ కుటుంబాల వారికి ఎవరైనా సరే ఈ ట్రైన్స్లో కానీ ట్రావెల్ చేసినట్టు మీ వారు ఇంకా ఎప్పటివరకు మీకు కానీ ఆచూకీ లేకపోతే మాత్రం దయచేసి మాకు తెలియపరచవలసిందిగా కోరుతున్నాం. ఎప్పటికప్పుడు ఈ విషయాన్ని ముఖ్యమంత్రి గారు ఉదయం సమీక్ష చేసి దీనికి ఏదైతే చనిపోయిన వ్యక్తికి కానీ లేదు దెబ్బలు తగిలిన ఎవరైతే సీరియస్ ఇంజరీస్ ఉన్నారో అలాగే చిన్న దెబ్బలు తగిలిన ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరూ కూడా కాంపన్సేషన్ ఎక్స్ట్రాని మరి ప్రకటించడం కూడా జరిగింది. చనిపోయిన వ్యక్తికి 10 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వాలని ఎవరైతే మన శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఆదినారాయణ అనే వ్యక్తి ఎవరైతే చనిపోయారో, గురుమూర్తి అనే వ్యక్తి ఎవరైతే చనిపోయారో వారికి ఇవ్వాలని, అలాగే సీరియస్ ఇంజర్డ్ అయితే అంటే ఐసీయూలో ఉండి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్న వ్యక్తులకి అయితే 2 లక్షలు ఇవ్వాలని, లేదు ఒక పెద్ద దెబ్బలు ఏమైనా తగిలి ఉండి వాళ్ళకి 1 లక్ష రూపాయలు ఇవ్వాలనేది వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్గా మరి ముఖ్యమంత్రి గారు ఇవాళ ప్రకటన చేయమని చెప్పి ఆయన ఆదేశించడం జరిగింది. ఆదేశానుసారం ఈ ప్రకటన కూడా మరి చేస్తున్నామన్న విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తాం. ఏదైనా భగవంతుడి దయ వల్ల ఆ వెంకటేశ్వర దయ వల్ల ఇంత పెద్ద ఘోరమైన ప్రమాదం జరిగినప్పటికీ దాంట్లో మన ఆంధ్ర సంబంధించిన వ్యక్తులు ఎవరు కూడా మరి లేకపోవడం, ఒకరు దురదృష్టవత ఒకరు ఉండడం, ఇంక మిగతా ఎవరు లేకపోవడము చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. దాంతోపాటు ఇంత 1000 మందికి ఇంజూర్ అయినా సరే ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి దయ వల్ల ఆ 1000 మంది 20 మందే మన వాళ్ళు ఉండడం, ఆ 20 మందిలో కూడా పెద్దగా ఏమి వాళ్ళకి ప్రాణాపాయం దెబ్బలు అయిపోయిన గాయాలు కానీ లేకపోవడము చాలా దానికి కూడా మన భగవంతుని కృపతో జరిగిందనేది తలుస్తున్నాము. ఈ డే 1 నుంచి ఆఖరి వరకు కూడా ప్రభుత్వం చాలా చిత్తశుద్ధితో ముఖ్యమంత్రి టైం టు టైం ఆయన ఇస్తున్న ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని ఆయన ఇచ్చిన ఆదేశాలను పాటిస్తూ అధికారులు అనధికారులు మా ప్రజాప్రతినిధులు అందరం కూడా దీని మీద ఈ కార్యక్రమం చేస్తామనే విషయాన్ని మనకు తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే మీడియా పీపుల్ మీరు కూడా టైం టు టైం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తూ చేసిన దానికి కూడా మీకు కూడా నేను కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నాను. ఇంకా ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే దయచేసి పాస్ ఆన్ చేయవలసిందిగా మీకు అధికారులు పాస్ ఆన్ చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ. ఏదమ్మా అన్రిజర్వ్ కోచుల్లోనూ వచ్చి ముందర ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, కానీ ఏదైతే స్థానికంగా అక్కడికి వెళ్ళిన మా అధికారులు ఉన్నారో అన్ని హాస్పిటల్స్ని విజిట్ చేశారు. మంత్రి గారు అమర్నాథ్ గారు అన్ని హాస్పిటల్స్ విజిట్ చేశారు. బాలేశ్వర్లో కానీ అక్కడ మన అపోలో భువనేశ్వర్లో ఉన్న 2-3 హాస్పిటల్స్ కానీ అలా అన్నింటినీ కూడా విజిట్ చేసిన తర్వాత అక్కడున్న అధికారులతో కూడా సంప్రదిస్తూ టైం టు టైం వాళ్ళతో కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటూ అన్నీ కూడా చూశారు. ఎక్కడ కూడా తెలుగు వారికి సంబంధించి ఆంధ్రాకి సంబంధించిన వారు ఎవరు కూడా మరి అక్కడ సార్ నాకు వినబడలే అన్రిజర్వ్డ్ బోగిల్లో అదే అని అడుగుతాను. ఆ డేటా అన్రిజర్వ్డ్ దగ్గర ఉన్న డేటాను తీసుకోలేదు. మీకు అదే చెప్తున్నాను. ఏదైతే క్షేత్రస్థాయిలో అక్కడ భువనేశ్వర్లో మా అధికారులు మా మంత్రి గారు ప్రత్యక్షంగా మొత్తం 1000 మంది ఇంజూర్ జరిగిన మా అందరి దగ్గరికి ఆ హాస్పిటల్స్ అన్ని తిరిగిన తర్వాత అక్కడున్న తెలుగువారి తాలూకా ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకున్నాము. ఇప్పుడు మీకు చెప్పిందంతా కూడా రిజర్వ్డ్ బోగిల్లో ఉన్న వాళ్ళు
అన్రిజల్ట్ మాత్రం ప్రత్యక్షంగా వాళ్ళ తాలూకా పర్సనల్గా పోయి హాస్పిటల్లో ఆ వ్యక్తుల్ని వాళ్ళు చూసిన తర్వాత తెలుస్తున్నాయి. మరి అందుకే మా దగ్గర ఉన్న ఫోన్ నెంబర్లు అన్నీ చూసిన తర్వాత ఇవి చేశాము. అందుకే మీ ద్వారా కూడా మరి ఓపెన్గా అందరికీ కూడా బహిరంగ ప్రకటన కూడా ఇచ్చాము. దయచేసి ఎవరైనా ఉంటే ఎవరైనా చెప్పండి. ఇప్పటికే 48 గంటలు దాటిపోయింది కాబట్టి ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మరి రాలేదు కాబట్టి అందరూ కూడా సేఫ్గా ఉన్నారనేది మేము భావిస్తున్నాం. 20 మంది ఇంజూర్ అయిన వాళ్ళు 20 మంది లేలే 20 మందిలో 11 మంది ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు కాబట్టి మంత్రి గారు 11 పేర్లు తీశారు. అది ఇంటికి చెప్పారు కాబట్టి అది ఇంటి లేదు ఎవరి దగ్గర ఉండదు. కాకపోతే ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్న ఒకే ఇన్ఫర్మేషన్ 220 మంది బాడీలను ఇంకా అక్కడ ఐడెంటిఫై చేయాల్సినవి ఉన్నాయి కదా. 180 ఐడెంటిఫై చేయాల్సిన బాడీస్లో ఎవరన్నా ఐడెంటిఫై జనరల్ కంపార్ట్మెంట్లో ట్రావెల్ చేసేవాళ్ళు ఉంటే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు తెలుసు. అది ఎట్లా తెలియాలి అంటే అది వాళ్ళ బంధువులు ఇక్కడ ట్రావెల్ చేస్తున్నారు అని ఇక్కడ వాళ్ళు ఎవరన్నా మన కలెక్టరేట్స్లో సంబంధిత జిల్లాల కలెక్టరేట్లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవచ్చు. లేదా ఇప్పుడు ఐడెంటిఫై చేసిన ఫోటోస్ అన్నీ కూడా ఇప్పుడు మీడియాకి రిలీజ్ చేస్తున్నారు. ఒరిస్సాలో చేస్తున్నారు కదా, ఆల్రెడీ పెట్టారు. కంట్రోల్ రూమ్కి వచ్చాయి, వాట్సాప్లో పెట్టారు, అన్నింటిలో పెట్టారు. వాళ్ళు ట్రావెల్ చేసి ఎవరమ్మా కంట్రోల్ రూమ్కి మాకు వచ్చే ఫోన్లు అయితే ప్రజల దగ్గర నుంచి ఏమి రాలే. మేమే మా దగ్గర ఉన్న ఫోన్ నెంబర్లతో ఏవైతే ఇందాక మీకు 600 చెప్పాను కదండి మీకు, ఆ నెంబర్కి మేమే అందరికీ ఫోన్లు చేసి వాళ్ళందరి తాలూకా యోగక్షేమాలు ఎక్కడున్నారు ఏంటున్నారు అనేది ప్రత్యక్షంగా చూసుకుంటే 20 మంది మాత్రమే 695 28 మాత్రమే ఫోన్లకి ఇంకా కాంటాక్ట్లో రాలే. మీరు చెప్పిన ఇప్పుడు చైర్మన్ గారు చెప్పిన సుబ్బారెడ్డి గారు చెప్పిన దాని ప్రకారము ఈ ఐడెంటిఫైడ్ అన్ఐడెంటిఫైడ్ బాడీలో ఏమైనా ఉంటే అవి చెప్తామా. అందుకే 3 రోజులు బట్టి 48 గంటలు అయిపోయింది. ఇప్పటికి ఏ కుటుంబమైనా ఎవరైనా ట్రావెల్కి వెళ్ళారు మా వాళ్ళు కనిపించలేదు, మా అబ్స్కార్లు ఉన్నది వాళ్ళు సమాచారం లేదని అంటే వెంటనే మనం తెలుసుకోవడం కూడా వీలు పడుతుంది. కాబట్టి అందుకే 10 విధాలుగా మిమ్మల్ని మీ ద్వారా కూడా వాళ్ళని కోరుతున్నాం. కారణం అదే. ఇంజూర్లు మాత్రం ఎవరు లేరు అక్కడ. ఇంజూర్లు ఏదైతే దెబ్బలు తగిలి 1000 మంది ఉన్నారో అందులో మాత్రం ఎవరు లేరు. అందులో ఇద్దరే. ఓకేనా? ఏదమ్మా అదే చెప్పాను మీకు 28 మంది అవ్వలేదు. ఇంకా మా తాలుగా లొకేషన్ తెలుసుకుని ఆ లొకేషన్కి పోలీస్ ద్వారా వాళ్ళు ట్రేస్ చేసి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి కూడా సమాచారం తెచ్చుకుంటున్నాం అని చెప్పాను కదా. ఇందాక చెప్పాను మీకు. అంటే స్పీడ్లో చెప్పిన దాంట్లో మీరు అది క్యాచ్ చేయలేదు నన్ను. అది కూడా చెప్పాను మీకు. 28 మంది అయింది. పోలీస్ ద్వారా ఆ తాలూకా ట్రాక్ చేస్తున్నాము. ఆ లొకేషన్ ఫోన్ లొకేషన్ బట్టి వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారని ఇంటికి పోయి కూడా సమాధానం తెలుసుకుంటున్నాము. దాంతోపాటు ఒక 6 కదండి, 7 ఒక 7 అక్కడ మనం ఏదైతే మన టీం వెళ్ళారో మన మంత్రి గారు ఆఫీసర్ వాళ్ళు వచ్చి ఒక ప్రైవేట్ దీంట్లో వచ్చేస్తానంటే అక్కడ నుంచే వాళ్ళు ట్రాన్స్పోర్ట్ చేశారు. ఆ ట్రాన్స్పోర్ట్ కానీ ఖర్చులు కూడా అయితే వాళ్ళని కూడా పిలిచాము. దానికి 30,000 రూపాయలు అక్కడ నుంచి వచ్చినందుకు ఆ ప్రైవేటు దాంట్లో సొంతంగా వచ్చినందుకు ఆ 30,000 చెక్కులు కూడా ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఇస్తున్నామండి. ట్రాన్స్పోర్ట్లో వాళ్ళు ప్రైవేట్ వెహికల్స్ వచ్చారు. అక్కడ ఉండిపోయి మీరు వెళ్ళండి మేము కలెక్టర్ గారితో మాట్లాడతామని చెప్పి అక్కడ నుంచి మన మంత్రి గారు సమాచారం ఇచ్చారు. వీళ్ళు పంపించాము అక్కడ నుంచి చూసుకోండి వాళ్ళని అని చెప్పి వాళ్ళు బాగానే ఉన్నారు. అయినప్పటికీ కూడా వచ్చినందుకు ఆ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఛార్జెస్ కూడా వాళ్ళకి వచ్చి పే చేస్తున్నాం. రండి బాబు. ఇదిగో వీళ్ళు 7 జాగ్రత్త బాగుంది కదా. ఒకసారి డాక్టర్ చూపెట్టు, ఒకసారి చూపిస్తే ట్రీట్మెంట్ చేస్తారు. బెదిరిపో ఉంటారు సెకండ్ క్లాస్ కదా. పునర్జన్మే అందరికి పునర్జన్మేంటి దేవుడు వెంకటేశ్వర. ఓకే, అది ఓకే బాబు.
రైల్వే ఇచ్చింది కాకుండా స్టేట్ గవర్నమెంట్. ఇది అదనంగా నేను మాట్లాడిన ప్రతి మాట కూడా ఇది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న చర్యలు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి తాలూకా నిర్ణయాన్ని నేను మాట్లాడుతున్నాను. నేను మాట్లాడింది కన్ఫైన్ ఓన్లీ స్టేట్ గవర్నమెంట్. ఓన్లీ మేము చేస్తున్న చర్యలన్నీ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సమీక్షలు ఆయన సమీక్ష చేసుకుని ఆయన ఇచ్చిన ఆదేశాలని మేము వచ్చి ఆయన ద్వారా మేమందరం కూడా పాటిస్తాం. ఇది మీకు తెలియజేస్తుంది. ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వానికి దాంతో కాదు. ఏదమ్మా ఈ చెక్ ఏంటంటే ఈ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అక్కడ నుంచి వచ్చారు, అక్కడ నుంచి బయలుదేరారు, అక్కడ ప్రైవేట్ వెహికల్స్ వచ్చారు, అక్కడ వచ్చి మంత్రి గారు అమర్ గారు ఉన్నారు, ఆయన వచ్చి కలెక్టర్ గారు ఫోన్ చేసి చెప్పారు, సార్ 7 వచ్చి నేను 2 బళ్ళలో పంపిస్తున్నాను, వాళ్ళ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఛార్జెస్ అవన్నీ ఇవ్వండి ట్రావెలింగ్ అంటే వాళ్ళకి దానికి సంబంధించి 30,000 రూపాయలు చెక్ ఇచ్చామన్నమాట. అది ఆ విషయం. అది ఇది అదనం. ఇది మరేమో నేను క్యాల్కులేట్ చేయడంలో నాకంటే మీరు 690 వస్తుంది. 484 ప్లస్ 211 690 వస్తుంది నాకు. 211 నాకు సరిపోయింది. ఏమో నీకెలా తప్పింది? అదే కరెక్టే, కానీ ఈ మంచిగా కాదు కదా. చూడు మంత్రి గారు ఎంత రెస్పాన్సిబుల్గా చెప్పారు అంటారు కదా బాబు. ఓకే 90. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. I have already taken my return on investment in advance, and which is why I am here. So all the thanks is to you only, it's not to me. But also a warning that past performance is no indicator of the future. So Amphi will need to keep delivering and keep performing. नहीं तो अगले साल, शायद पिछले साल हमने एक बैन किया था, Amphi की कोई इवेंट थी, हमने कहा हम नहीं जाएंगे क्योंकि कुछ तो हुआ था. हाँ, हमने कुछ करने को बोला था, वो हुआ नहीं, हमने कहा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है तो हम नहीं जाएंगे. करेक्ट है ना? So this is, as I said, all thanks to you. And I must say that there are a large number of people outside of the mutual fund system who are very miffed about Amphi. Because every time when they say anything, I said, but why don't you all get together and create an Amphi? Why don't you all do the kind of work that Amphi has done, instead of, cribbing and complaining about lots of things? But when it actually comes to rolling up your sleeves and doing hard work, you need to do it the way Amphi does it. So I think there are a lot of people out there gunning for you, because you're raising the bar constantly on what are the regulators' expectations from what we call, of course, a trade institution, but I think which has become a very important institution to us in the market. So let me start by saying that as an industry and as an instrument, the mutual fund unit, to us as a regulator, is by far the most preferred vehicle by which we would like to bring household savings into the markets. There is no doubt in our mind that this is the vehicle that is most appropriate. There are a large number of other vehicles. We find that those are often very accident prone. Often they are run very rashly. There are no checks and balances in those vehicles. And it is unfortunate that a large number of people, for the thrill of the market, often participate and ride those vehicles. And our own research reports in SEBI have demonstrated that, people come into the FNO market, they call themselves not, they're really traders, and then they lose money day after day after day. It saddens us, but at the same time, it certainly reinforces our faith that really the investor. Okay, give me a moment. Is that better? All right. So
To us, it is unambiguous, and I'm making that statement unambiguously, that for us as a regulator, this is the preferred vehicle for encouraging the citizens of this country to participate in the markets, to participate in the growth of the markets, and to participate in the growth of the economy. That is our belief. Now, as you can imagine, this then becomes the one industry in which we as a regulator repose a lot of faith as well as a lot of expectation. Because once having said that this is the preferred vehicle for all our investors, naturally we want that this car should be completely safe. It should have, good brake linings. It should have cruise control. It should have safety belts. It should have the airbags, and should be equipped with everything that will, first of all, prevent any accident, and secondly, should an accident occur, nobody should die. So this is the spirit of why SEBI puts a lot of onerous responsibility on this industry, क्योंकि ये हमारा बड़ा बेटा है. Okay, so lot of expectations, lot of expectations. In this context, the role of AMFI, I think, has been a sterling role, which has been not just envisaged, but I think delivered. And here I must tell you again, with reference to this whole issue of return on investment, is that one day when I was chatting with my team and we were looking at KRAs for the year, so baat chali, and these days in SEBI we also have a concept called output-based staffing. So unless there is output that's going to be delivered, you don't get staff. So in that context, baat ye chali that if AMFI had not been there, and if the entire support of the mutual fund industry behind AMFI had not been there, the SEBI mutual fund department would have needed 3 times the number of officers. So I think that this very fine balance that AMFI and the industry that goes behind AMFI has been able to achieve is 2 things. One is, of course, advocacy. But while some people think of advocacy as a bad word and as a, a polite way of talking about lobbying, I don't see it that way. I see advocacy as a very simple way in a highly complex world for a regulator to appreciate and understand the ground reality and the nuances of what is happening in the market and what it takes to succeed and what it takes to grow the markets, and as we saw earlier, to be a strong countervailing force to foreign flows, which typically are, impacted by many events which are outside of our control. What does it actually take to run that business? And when we are actually crafting policy and putting rules and regulations in place, even to imagine that we will be able to craft something that is sensible, sitting in some ivory tower not far away from here, without truly understanding what is actually happening, I think we would not be even a fraction as effective as a regulator as we are when we have the right spirit of advocacy, which is brought to the table, not only with a spirit of wanting to obviously influence policy, but to, I would say, to teach, to explain. I know that we have had, in my previous stint, when we were discussing issues like liquidity risk management and swing pricing, the number of hours that the industry sat to educate me is unimaginable. I mean, it reached a point where I would say, pata, I don't know, when they go do their day job. Because सारा दिन तो मैं बुला के बैठाती हूँ कि ये explain करो, वो explain करो, तो ये लोग अपना काम धंधा कब करते हैं पता नहीं. But that is what it takes for a regulator to be well informed and continuously well informed, because it's not, okay, एक बार समझा दिया, चलो हो गई बात. It doesn't work like that because the market is so dynamic. So to constantly have an updation of what is the reality in the market, and that is the true spirit of advocacy. And I think that AMFI and all the people behind it truly manifest
this spirit. And I would like to certainly congratulate all of you in doing that. The second equally important piece, is the issue of how AMFI creates consensus within the industry. I have had many occasions when, I meet my counterparts and my peers in the ISCO board meetings. And when we talk about some of the things that we've implemented in our markets, they are just gobsmacked. I mean, they can't believe some of the things that we have implemented and executed. The swing pricing was certainly one of those. And, they kept asking me, but, how do you manage this? How do you manage it? And I said, the answer is simple, that, we believe in the concept of co-creation. So we do not do anything without fully understanding and appreciating what will be the implication, what will be the shape of that bartan that we are trying to make. And we bring the entire industry along with us in order to actually create that. And we know from our experience, again, in the swing pricing example, and I think it's an important example, that we went through 3 versions of it. Version 1, and we said, no, this doesn't work. Version 2, it doesn't work. Version 3, finally, I think, or 3.5 was what really worked. And that was because we were adamant. We said any swing pricing mechanism, and we looked globally to look at any, example that we could find, any swing pricing mechanism that functions to the detriment of the smaller funds, and it results voluntary or involuntarily into further creation of monopolies and duopolies and oligopolies, is not something that we will agree with, because as a regulator, the most important piece that we have to look at is transparency and competition. Unless there is competition in the industry, everything goes haywire. So we were very clear about it. And so when today AMFI makes a claim that the advice is indeed not motivated, it is truly in the interest of the industry, I am witness to the fact that that is indeed so, because otherwise we would not have arrived at the kind of solutions that we have, both in terms of swing pricing, liquidity risk management. I remember the very first meeting that I had with the industry on exit load for liquid funds. It simply would not have happened, right? So to us, this process of co-creation is extremely important. As we stand here today, I'm conscious of the fact that our most recent consultation paper, which was on TER, naturally, because it was many of our mutual funds are listed entities, so it was a price-sensitive issue. So as you would have noticed that we went out of the normal way in which we do it on 2 counts. Number 1, we issued a press release before we actually started the consultation, because the market should know that this is a price-sensitive issue. The second was that we are now engaging with the industry post the consultation paper. Normally, most of you know, these consultations happen in the advisory committee in great depth. And the consultation paper that comes out is a co-creation product. But because this was price sensitive, that process could not and should not and could not have been undertaken at that stage. It needed to be public. And now that it is public, and yes, that process of co-creation is at a somewhat later stage than this, but that process is now on. And as usual, we are very confident that, SEBI follows a philosophy of, it's not your opinion or my opinion, let's look at the data. So as and when the industry, and we urge them to do it quickly rather than later, presents us with the data that they have. We have worked on our data, but there are some differences. We often don't have granular data that the industry has. And so that will emerge again. But it's the spirit, as I said, of co-creation that we follow in everything. Sometimes the stages may be a little bit front and back, but that's the spirit that the regulator follows and will continue to seek to follow, simply out of enlightened self-interest, because we know that the world is such a complex world. And if we don't really take on board the views and perspectives and understanding and nuances and data from the industry, we'll probably end up making fairly terrible regulations, which is not our intention, as you can imagine. So I think that
where we are today as an industry, we have a very, very strong foundation. I think it's taken us a few years to sort out, particularly on the fixed income side. Post ILFS, post COVID, we had seen that there were some vulnerabilities in the system. I think they have been systematically addressed. And a lot of the structural reform that we felt was required in the industry has been undertaken and executed. Now is the time to build the superstructure on top of this. So I certainly believe that the 40 lakh to 100 lakh should happen. There should be no reason for it not to happen. We would certainly like to support you in that effort. I think the only thing that is a risk to the industry, and we've had this discussion in smaller groups, is that where individual misconduct of persons within this industry, if we find that it reaches a level which is egregious, unfortunately, the regulator has no option but to come down like a hammer. And let me tell you, it gives us no joy in doing that. And which is why I think that our new regulation on the industry building institutional mechanisms to prevent and deter wrongdoing in the industry is really, really, really important, because we are in the mood to liberalize. You've seen some of those first steps, role of the sponsor, self-sponsor concept, bringing in different kinds of entities to be promoters and sponsors in the industry, talking about MF Light, which Mr. Barua, dwelt on at length at the previous meeting. So our desire and our mood is to say that we've built together a strong foundation. Now this superstructure needs to be built really fast and really quickly because the foundation is strong. But the only thing that can shake it is individual misdemeanor. And therefore, I think that the conversations that we've been having around AMFI having an ethics committee in whatever form and manner that you think fit, and for that committee to take action on individuals who are doing wrong things in the market on a self-regulatory basis. I know you all are not technically an SRO, but you're functioning in some form or manner like that. I think that is the best way, because if the industry regulates that part of it itself, there should be no need for a regulator to come in and step in. But if we find that that self-discipline is not there, and with all of these, tens of lakhs of crores at stake, and with the trust of so many crores of our citizens, as a regulator, we simply can't allow that to happen. So, very often these bad apples are there. And because I've been in your shoes, I've been on your side of the table for long enough, I know that usually people know. Okay, there have been many marquee cases which came out as scandals, and when you opened the newspaper and you read it and you said, yeah, well, he got caught now. No surprise. There have been many such scandals where people are not surprised when they read the newspaper because everybody knew. And it often happens that people know. So now it is important that the industry, I would say this is an important part of AMFI 2.0. SEBI has been speaking about, how the entire system needs to move, including ourselves, from letter of the law to spirit of the law. So I think it is only fitting that AMFI also, as it migrates from AMFI 1.0 to 2.0, embraces this issue of spirit of the law and ethics, and make sure that no individual becomes the trigger for the regulator to come down with a heavy hammer unnecessarily and cause grief to the entire industry. So that's in your hands. I think I would like to say a few things about the industry. I know that there has been, as I said at the start, a huge amount of expectation on our part from the industry.
And I think it is because there is so much transparency that two things happen. Number one, accountability increases, right? There are many parts of our overall financial ecosystem in which this level of transparency is not there. And therefore, it allows an environment where things can be kept hidden for a certain period of time, and that never ends well. I think the strongest aspect of this industry is its transparency in everything that it does. Everything is out in the open, nothing is hidden. And while it is sometimes said that perhaps there is an information overload, I think with ChatGPT and all of that, I think hopefully that era is now gone, because somebody is going to come up with a bunch of apps which make sense of all of this disclosure that we make you do, and make sure that it is intelligible and useful to the common investor. So I think that, you know, the transparency piece is a big piece of why there is trust in the system. And I would urge all of you to really look at using two things in order to guide you on this journey of even greater transparency. The first, as I said, and this whole issue of ethics committee, etc., is the question of what does your moral compass tell you to do? And at the end of the day, I think the good thing is the industry is now mature enough, and the people who are in charge, okay, I think all of you have reached, like me, a certain stage in life where, you know, now certain things don't matter, right? आप कितना पैसा कमा लोगे, कितना स्टॉक ऑप्शन ले लोगे, और उसके साथ करोगे क्या? Okay, so there is something which is a higher calling to say that you are leaving behind a world which is better for your children. I think none of us have yet reached grandchildren, but wo bhi ho jayega very soon. So what kind of world are we leaving behind? Just like, you know, ESG is important. What kind of world are we leaving behind for our children? Similarly, as leaders in the market, what kind of markets are we leaving behind for our children? And will our children stand up and take pride and say, you know, my mother or my father built this